Good afternoon students. Okay. So இன்னைக்கு டாபிக் பார்த்தீங்கன்னா bridal makeup. Okay. So bridal makeup we have a different styles. Okay. ஒரு traditional கேத்த மாதிரி they'll do with the different concepts. சில brides பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப soft and subtle look-ஆ இருக்கும். சில brides பார்த்தீங்கன்னா heavy look-ஆ இருக்கும். சிலது வந்து ரொம்ப prominent ஜாஸ்தி ஐ மேக்கப்க்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பாங்க. சிலது ரொம்ப லிப்புக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுப்பாங்க. ஓகே ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்டேட் வைஸ் வந்து பிரைட்ஸ் உங்களுக்கு டிஃபர் ஆவாங்க. ஈவன் தேர் அவுட்ஃபிட் மேக்கப் அஸ் வெல் அஸ் தி ட்ரெடிஷ்னல் ரிச்சுவல்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து. ஓகே ஸோ இங்கே நம்ம பார்க்க போகிறது சவுத் இண்டியன் பிரைடல். ஓகே ஸோ மேக்ஸிமம் சவுத் இண்டியன் பிரைடல் பார்த்துருக்கீங்களா? ஸோ அந்த லுக் எப்படி இருக்கும்? எனி ஐடியா? யாருமே கல்யாணத்துக்கு போனதில்லை போல். எப்படி இருக்கும் சவுத் இண்டியன் பிரைட்ஸ்? மோஸ்ட்லி எப்படி இருக்கும் பார்க்குறதுக்கு? ஹெவி லுக்கா, சாஃப்ட் லுக்கா, மாடரேட்டாக இருக்குமா? ப்ரைடை கேட்குறேன். ஜென்ரலாக நம்ம வெட்டிங்லாம் அட்டென்ட் பண்ணுவோம்ல, அதில் கல்யாண பொண்ணு பார்க்க எப்படி இருப்பாங்கன்னு கேட்குறேன். ஹெவியாக இருப்பாங்க. ஓகே ஃபைன். வேறு யாராவது? சாஃப்ட். ஸோ மேக்ஸிமம் சவுத் இண்டியன் பிரைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா சாஃப்ட் அண்ட் சட்டிலாக தான் இருக்கும். ஓகே ஆக்சுவலி அது மேண்டேட்ரியாக இருந்தது. ஓகே சவுத் இண்டியன்னாலே சாஃப்ட் அண்ட் சட்டில்டாக தான் இருக்கும். மோஸ்ட்லி நீங்கள் நிறையா ஃப்ரீலான்ஸ்லாம் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா யூ மே நோ. ஃப்ரீலான்ஸ் பண்ணுறப்போ நீங்கள் பிரைட்ஸ் கிட்டே போயிட்டு உங்களுக்கு எப்படி மேக்கப் வேணும்னு கேட்டால் எனக்கு வந்து மேக்கப் போட்ட மாதிரி இருக்கணும், ஆனால் எதுவுமே ஹெவியாக இருக்கக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தான் கேட்பாங்க. சாஃப்டாக தான் வேணும்னு கேட்பாங்க மேக்ஸிமம் பிரைட். இப்போ வர பிரைட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தே வாண்ட் டு டூ அ நைஸ் மேக்கப். ஏன்னா அது அவங்களோட ஒன் டே அக்கேஷன் ரொம்ப ஸ்பெஷலாக இருக்கிறதுனால தே வாண்ட் டு லுக் வெரி கிரேட்டர். ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி இல்லை. இப்போது வந்துட்டுருக்க லேட்டஸ்ட் கரண்ட் ட்ரெண்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா தெல் பி ஆஸ்கிங் ஃபார் அ டியூவி லுக். ஓகேவா? முன்னாடிலாம் பிரைட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா மேட்டு சட்டில்டு இப்படி தான் இருந்தது. இப்போ கேட்குற பிரைட்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா தே வாண்ட் அ டியூவி லுக். டியூவினா ஒரு மாதிரி ஷைனாக பலன்னு இருப்பாங்கள்ல, ஸோ அந்த மாதிரி ஷீன் டியூவி லுக் தான் கேட்குறாங்க. ஓகே ஸோ இன்றைக்கி கான்செப்ட் வந்து அது சம்மந்தப்பட்டது தான். ஐம் கோயிங் டு டூ அ சவுத் இண்டியன் பிரைடல் பட் விச் இஸ் அ இன் அ டியூவி ஃபார்ம். ஓகே ஸோ அதுக்கு நம்ம என்ன ப்ராடக்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம், ஸோ என்ன மாதிரியான டெக்னிக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அதுதான் இப்போ நம்ம லேர்ன் பண்ண போகிறோம். ஓகே கெட்டிங் எல்லாருக்கும் புரியுதா? டவுட்னா கேளுங்க. ஓகே so first we'll start with the primer. So now first பார்த்தீங்கன்னா I'm using a natural radiant primer from MAC. okay so இதுதான் இந்த primer. so இந்த primer பார்த்தீங்கன்னா it has some how to say illuminator மாதிரி ஒரு லுக் இருக்கும். I mean கொஞ்சம் அந்த ஷீன் ஷைன் அந்த மாதிரியான பிக்மெண்ட்ஸ் இந்த ப்ரைமரில் இருக்கும். ஸோ தட் உங்கள் ப்ரைம் பண்ணும்போதே யூ கேன் see the ஷைனினஸ். ஓகே ஸோ ஐம் அப்ளைங் த ப்ரைமர் ஆல் ஓவர் ஹர் ஃபேஸ். ஸோ ப்ரைமர் எதுக்கு பண்ணுறோம்? why we have to do the primer? actually primer-ஓட major part is you have to make a barrier between your skin and makeup. okay so உங்கள் மேக்கப் ப்ராடக்ட்ஸ் வந்து உங்கள் ஸ்கின்னில் பெனிட்ரேட் ஆகக்கூடாது. ஸோ அதனால தான் we are using a primer. and also உங்கள் ஃபவுண்டேஷன் பார்த்தீங்கன்னா it will primer யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபவுண்டேஷன் போடுறப்போ உங்கள் ஃபவுண்டேஷனோட பிளெண்டிங்க்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். ஸ்கின் வந்து ஸ்மூத் அண்ட் சாஃப்டன் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயம்லாம் இருக்குது when you applying a primer. so after primer application I am going to apply a strobe cream from MAC. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரோப் க்ரீம் எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் a kind of ப்ரீ பேஸ் மாதிரி. ஓகே ஸோ நம்ம கிளைண்ட்டுக்கு வந்துட்டு கொஞ்சம் நம்ம லைக் ஷீன் லுக் கொடுக்க போகிறோம் பிரைடில். ஐ மீன் த illuminator லுக் கொடுக்க போகிறோம். ஸோ அதனால் ஐம் யூஸிங் த ஸ்ட்ரோப் க்ரீம் பிஃபோர் தி ஃபவுண்டேஷன் அப்ளிகேஷன். ஓகேயா?
you can use the strobe cream with mixing with your foundation கூட அப்படியும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாம். 2 ways இருக்குது. So can you see the difference? Difference தெரியுதுங்களா? Before இருந்த அந்த matte ஃபேஸ்க்கும் after the strobe cream the face looks like very shine. So after the strobe cream I am going to apply a concealer. Actually there is a procedure to do your neutralizer after that your concealer. Okay, so double the work வேணா அப்படின் feel பண்றீங்க, like you want to do your work simple and smart அப்படினா you can mix your neutralizer and concealer as well together and you can apply the concealer and neutralizer together. So நம்ம எங்க pigmented, so usually neutralizer எப்படி apply பண்ணுவோம்னா we will concentrate the neutralizer only on the affected area, like நமக்கு pigmentation, dark circles or ஏதாவது blemishes இந்த மாதிரியானது இருந்தா we use a neutralizer for pigmentation. We'll use concealer for the even tone க்கு. So discoloration problem அந்த மாதிரி இருந்ததுனா we use a concealer to make the tone to even. Okay, so இங்க நான் வந்து நியூட்ரலைசரும் கன்சீலரும் சேர்த்தே மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் so that I'm going to apply this all over the face. Okay, so after the concealer application we have to dab it. Okay, look up. So dab பண்ணும்போது make sure you have to do very gentle and soft. ரொம்ப pressure போட்டு dab பண்ணி ப்ராடக்ட்ஸை எடுத்துடக்கூடாது, ஜென்டலாக dab பண்ணும் ப்ராடக்ட் வந்துட்டு ஜஸ்ட் blend ஆகுறதுக்கு. ஓகே, now I'll just apply the product all over the face. Foundation இல்லை, concealer தான் போட்டுட்ருக்கேன். So foundation we are going to use a MAC. So here I am giving a conceal with the Derma. So foundation apply பண்ணும்போது make sure you have to cover all the corners, edges of the eyes, nose, எல்லா ஏரியாவும். Okay, and also when you giving your concealer you have to give very light layer, you suppose not give a heavy layer. Okay, cover all the areas which is exposing, cover the neck and ears as well. Close your eyes. So when you going for the eyelids just apply the foundation whichever left in your foundation brush. Okay, so direct foundation எடுத்து eyelid la apply பண்ணாதீங்க because we do apply more products, so packing வந்து ஜாஸ்தி இருக்கும், so eyes வந்து ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும், அதனால just apply the products which you have left in your foundation brush. Then just do a buffing to remove the excess with the stippling brush. Take some product in your blender and just do a good blend. Foundation. Okay, so here I am going to use a MAC liquid foundation. Okay, MAC liquid foundation pathina we cannot use directly to the skin who has a more pigmented. Okay va, like romba jaasti pigment irukravungalukku நம்ம MAC use பண்ண முடியாது. So what we have to do, we have to use something underneath to cover the pigments to make the even tone, then you can add the MAC foundation directly. Okay, so நீங்கள் suppose MAC foundation மட்டும்தான் கிளைண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா
client has to be flawless skin. அப்படி இருந்தால் தான் directly you can use the MAC product. Okay. So I'll be starting with the highlighting areas. So foundation எப்போவுமே அப்ளை பண்ணும்போது add on கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஆட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். எடுத்தோடனே ஜாஸ்தி ஃபவுண்டேஷன் போட்டிங்கன்னா you have to do more blending. ஓகே. ஸோ ஃபவுண்டேஷன் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ ஆட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அதே மாதிரி போடும்போது டேக் சம்திங், டோன்ட் கோ வித் மோர் ஓவர், ரொம்ப டோன்டாக போகாதீங்க. ஓகே. ட்ரை டு கிவ் அட்லீஸ்ட் ஹாஃப் ஷேட் லைட்டர். அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு மேக்கப் செட்டில் ஆகும்போது இட் லுக்ஸ் டோன்டு. நீங்கள் சப்போஸ் டோன் அச்சீவ் பண்ணோம் அப்படின்னா, நீங்கள் கொஞ்சம் ஷேட் லைட்டர் ஷேட் வேணும் அப்படின்னா கோ வித் 1 ஷேட் லைட்டர், 1.5 ஷேட் லைட்டர். ஸோ சம்டைம்ஸ் மேக்கப் செட்டில் டவுன் ஆகும்போது இட் லுக்ஸ் லிட்டில் ஒரு ஹாஃப் ஷேட் லைட்டர் மாதிரி தெரியும். ஓகே. போடும்போதே கம்மியாக போடுறீங்க அப்படின்னா தப்பு. போடும்போதே கம்மியாகவும் போடக்கூடாது, போடும்போது ஜாஸ்தியும் போடக்கூடாது. மாட்ரேட்டில் ஃபவுண்டேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணணும். ஸோ நான் வெறும் ஹைலைட்டிங் ஏரியாஸில் ஃபவுண்டேஷன் அப்ளை பண்ணி அதிலேருந்து தான் எக்ஸ்ட்ராஸ் யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே. ஸோ நீங்கள் எடுத்த உடனே ஆல் ஓவர் ஃபேஸ் ஃபவுண்டேஷன் போட்டுட்டிங்கன்னா இட் லுக்ஸ் வெரி ஹெவி. Next I am going to pack the foundation with the powder. So I have used MAC foundation. Now I am going to use this MAC powder. Okay. So when you use your powder, it will hold your foundation for long last, and also it will give you a little matte finish. ஸோ பவுடர் போட்டிங்கன்னா தான் பேஸ் வந்து செட் ஆகும். இல்லைன்னா என்னாகும், கொஞ்ச நேரத்தில் பேஸ் கலைஞ்சிரும். ஸோ உங்களுக்கு பவுடர் பண்ணும்போது யூ வாண்ட் தட் ஷிம்ரி எஃபெக்ட் அந்த மாதிரி வேணும்னா we have powder from Kryolan which is called Derma Light Compact. ஸோ நீங்கள் அந்த காம்பேக்ட்லவே ஷிம்ரி பேஸில் இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இந்த காம்பேக்ட் கூட when you using for your bride you can use that for the shine look. So I'll do contour after the eye makeup. So I gave the powder for the setting. So நம்ம eye makeup complete பண்ணிட்டு we start with the contour, highlight and finish with the lip. Okay. So we have to remove the excess powder from the. So before we start the eye makeup, I'm going to apply the powder under the eye area. First I'll start with the brow. For eyebrow grooming I'm taking a PAC eyebrow cream, adding little bit of Kryolan cream liner to get a darkest brown. So I'm just filling this gap. So I want to maintain a little natural eyebrow. ஸோ அதனால் நான் ரொம்ப டீப் கலர்ஸ் போல். ஸோ ஐப்ரோ பண்ணிவிட்டு when you do highlighting, ஐப்ரோ வந்து ரொம்ப நல்லா ப்ராமினெண்ட்டாக தெரியும். இன்னர் கார்னர்ஸ் கொஞ்சம் blend பண்ணி விட்டுருங்க, இல்லைனா ரொம்ப ஆடாக தெரியும். then we do the highlighting. So I'm taking the same shade for the highlighter. ஸோ நீங்கள் ஐப்ரோ பண்ணிவிட்டு ஹைலைட் பண்ணுறப்போ your eyebrow will looks more prominent and neat. Just do the same way in the lower lid, the lower brow. So now you can see the brow very highlighted. Okay. So we'll start with the eye makeup. So first I'm going to start with the transition shade. So here I'm using a brown shade which is from this marble palette. So I have to do the transition on the contour area. So eye makeup பண்றப்போ ரெண்டு கண்ணுலயும் at a time பண்ணணும். ஒரு ஐ மட்டும் ஃபர்ஸ்ட் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டு இன்னொரு ஐ அப்புறம் கம்ப்ளீட் பண்ணக்கூடாது. அப்போ உங்களுக்கு நீங்கள் எங்கே மிஸ்டேக் பண்ணுறீங்க அண்ட் எங்கே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணணுன்றது தெரியாது. ஓகே.
So I'm using this shade for the contouring the eye. So eye ஏன் contour பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்னா it looks defined தெரியும் பார்க்குறதுக்கு. So அந்த ரீசன்காக தான் we do contour the eye, then we can add the shades. So when you do your blending, so try to hold your brush on the edges. So edgesல நீங்கள் hold பண்ணும்போது you don't put more pressure. Okay, அதே மாதிரி ஒரே ஏரியாவில் blend ஆகாது. When you hold your brush on the edges, you can do the blending all over area. ஓகேவா, கொஞ்சம் ஈஸியாக flow கிடைக்கும். So you can see the contoured, the transition. So இதுக்கப்புறம் we can add the colors. Here I am going to use a eye base before applying the eyeshadow. So client வந்துட்டு green saree போட்டிருக்காங்க. So it's not mean that you suppose not give green eyeshadow or you have to give green eyeshadow. அந்த மாதிரி கொடுக்கணும் கொடுக்கக்கூடாது இந்த மாதிரி எந்த கான்செப்டும் கிடையாது. ஓகே, சப்போஸ் க்ரீன் போட்டிருந்தாங்கன்னா சம்டைம்ஸ் யூ கேன் கோ வித் த காம்ப்ளிமெண்ட்ரி கலர்ஸ். ஓகே, சம்டைம்ஸ் யூ கேன் கோ வித் தி மோனோக்ரோமேட்டிக் கலர்ஸ். ஓகேவா, ஆனால் கிளைண்ட்டோட காம்ப்ளெக்ஷன் அண்ட் டோன் பேஸ் பண்ணி யூ ஹாவ் டு சூஸ் த கலர்ஸ். ஓகே, யூ கேன் மிக்ஸ் த கலர்ஸ் ஆல்சோ. நீங்கள் ரெட்டும் க்ரீனும் சேர்ந்து கூட யூஸ் பண்ணலாம். யூ ஹாவ் டு see the client undertone, client complexion, இது எல்லாத்தையும் பார்த்து யூ ஹாவ் டு சூஸ் த கலர்ஸ். ஓகேவா, so this is the red family I am applying on the transition. So when you holding the brush, when you doing some makeup, you need to have a control on your brushes and your work. So concentrate பண்ணி பண்ணணும், control miss ஆகக்கூடாது. So எல்லாமே you have to keep in your mind while doing the makeup. So I am having an empty brush to blend it out. So next I am going to give the eye base. So which is, this technique is called as a semi cut crease. Okay va. So this is nothing than a eye base is nothing than your foundation. Okay, so unga foundation laye lighter shades you can choose and you can apply as a crease. Okay, don't open. So same thing I am going to do with the other eye. So நீங்கள் ஜென்ரலாக ஐ ஷேடோ போடுறதுக்கும் க்ரீஸ் பண்ணி ஃபவுண்டேஷன் the ஐ பேஸ் பண்ணி ஐ ஷேடோ போடுறதுக்கும் there is a lots of difference. ஓகேவா, ஸோ இப்படி நீங்கள் பண்ணுறப்போ you can see the eye makeup very prominent and vibrant. Okay, so you have to adjust the lines, make sure ரெண்டு சைடும் ஒரே மாதிரி இருக்கணும், ஈக்குவலாக இருக்கணும். ஓகே, so here I am going to apply a pigment. So this is called semi cut crease. So full cut crease na உங்களுக்கு full all over the eye shape வந்து define பண்ணும். Semi cut crease only the inner corner of the eyes defined காமிப்போம். Okay, so I am going to start with the golden pigment, which is more famous for the South Indian traditional makeup. Okay, so always take the eyeshadow and dab the eyeshadow on the eyes, don't start applying. So இந்த eyeshadow வந்து நீங்கள் ஜென்ரலாக அப்ளிகேஷன் பண்ணிங்கன்னா you cannot see that much of pigment. Okay, so when you apply the some base underneath, அதுக்கு மேலே நீங்கள் ஐ ஷேட்ஸ் அப்ளை பண்ணுறப்போ you can see the pigmentation and the prominency more. Okay, make sure நீங்கள் ஒரு ஐ பேஸ் வச்சு ஒரு பார்டர் க்ரியேட் பண்ணியிருப்பீங்க, you have to stick into that only, அது தாண்டி மேலே போகக்கூடாது. Okay, so whatever the fallouts happen will rectify later on. Okay, so I will be adding this red mid of the
eyelid. So just blend it. So outer corner I will be adding a green. Okay, so tri-color combo we can see. So when you apply, all colors are separate. Okay, you have to blend it. Take the same color pigment and just do the blending. So the color was very prominent, so I made the color little bit dull. Okay, top of the outer corner will add little bit of green. I'm just giving a little bit of darkest brown outer corner. So I have used 3-4 colors. Okay, so we can give green underneath the eyelid. Okay, so on the fallouts irundadilla, so I removed the fallouts and I am adding little bit of foundation to do a touch up. So client ku ipo vande heavy look veno appdin ketanga, you can go with the 3 colors 4 colors for the vibrant look. Okay va. Suppose client வந்து ரொம்ப subtle makeup வேணும், soft-ஆ வேணும், natural looking இருக்கணும் அப்படினு கேட்டாங்கன்னா you can go with the only single colors. Okay, single colorல போகும்போது the look will be very subtle, ரொம்ப vibrant-ஆ இருக்காது உங்களுக்கு. ஸோ நீங்கள் 3 colors 2 colors 4 colors எவ்வளோ கலர்ஸ் வேணாலும் ஆட் பண்ணலாம் with the technique of blending. ஸோ நீங்கள் தனித்தனியாக கலர்ஸ் தெரிய வைக்காமல் blend பண்ணுறப்ப தான் you can see the all the colors. ஓகே, ஒரே மாதிரி blended-ஆ தெரியும். blend நீங்கள் பண்ணல ப்ராப்பராக அப்படின்னா எல்லா கலர்ஸும் இண்டிவிஜுவலாக நிற்கும். ஓகேங்களா? ஸோ now I am going to apply the Kajal. ஸோ நீங்கள் வந்து கலர்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா you can add any color underneath. moreover matte colors தான் எப்போவுமே lower lidல eye shades கொடுக்கும்போது you have to use only matte colors, not the shimmery colors. Okay, so lower lid I am going to give a green. So this is the smudger brush, so you can use smudging effect with this brush. So அது வந்து blended-ஆ தெரியணும், prominent-ஆ இருக்கக்கூடாது. See, the look is soft when you apply the lower lid shade. So before applying eyeliner, I am going to fix the false lashes. So whenever you are going to take the false lashes from the thing, you have to pull it with your thumb finger and you have to pull it like this. You suppose not pull in a straight way. Okay, so appada ungalku enna agum, shape vandu maaradu. So you can maintain this curve shape. First you need to check the size, then only you have to fix. So I am using a lash glue to stick the eyelash. So eyelash fix பண்ணும்போது you have to make sure கரெக்டான side stick பண்றீங்களான்னு. See, when you see the lash, the lower part இருக்க side தான் inner corner வரும், the length part is the outer corner. Okay, so after applying the glue, wait for 20-30 seconds. Semi dry aanadukku appuram you have to fix the lashes. Okay, we'll do the contour. So you can do the lifting effect with the contour. Now start blending. You have to do good blending on the contour so that your line won't be visible. So pack with the powder. We'll start applying the liner. So first what you have to do, you have to completely hide your false lash with the liner.
then you have to start applying the lashes. Don't close your eyes tight, open. Little bit we can do a powder contour. So I am using a brown shade from MAC contour palette. Little bit on the forehead. Hollow point. So your contour, your blush and your highlighter has to be in a proper place and it has to be little blended. Apply the highlighter on the highlighting parts. So we have to apply the highlighter according to the skin complexion. Okay, here we have 3 colors. So I am choosing a mid color for her. So this is for excessive fair and this is for dusky. This you can go with the mid complexion. Okay, so highlighting areas are like, we can say that a plane of face. Okay, so all the T zones have to be applied, like center of the forehead and the cheek area. So whenever you are applying the highlighter, you have to do a very good blending. Okay, if you not blend the highlighter will stays there and it looks more prominent. Okay, so you have to blend it well, so you can get that dewy and shimmery effect for your bride. So and then as well as the lip cupid area and the cheek chin center of the area. Okay, so do good blending. Always blending is the key of the makeup. Okay, and the bridge of the nose. So I am completing my makeup with the fixer. So when you apply the fixer final of your makeup, it will make your makeup and stay long last. Okay, so I am using here a Derma fixer spray. So make a distance and then spray it off in a moving movement. Okay, don't spray it in the one place. So shake well before you spray it and spray it all over the face. That's it. Okay, done. So makeup complete பண்ணிட்டோம். So we have to make the bride completely full. So நம்ம வந்து jewels லாம் போட்டுட்டு we can take out the photos and the videos. Okay. Hello, this is Ramya. I came as a model for Muhurtam look demo session today, and my makeup artist today is Brindita ma'am and my hairstylist is Miss Glinda ma'am. They did my hair and makeup in very professional way. I love it. It is flawless. As you can see, they have sculpted my hair and makeup. The overall experience in Lakme is really wonderful. They are very professional. Thank you.